Ni vema kama jeshi kuchukua hatua haraka sana kabla hatujachelewa, kwa kuwa imani pekee iliyobaki kwa Tanzania ni jeshi lao. Kabisa nipongeze sana Tume Huru ya Uchaguzi kwa namna ilivyosimamia uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu na sheria zetu zinazohusiana na shughuli za uchaguzi. Wameweza kusimamia uchaguzi kwa uhuru, uwazi na haki. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais. Mwenyezi Mungu nisaidie. The National Electoral Commission released numbers that show President Samia Suluhu won 97.66% of the vote, which translates to 31.9 million votes out of about 32.67 million votes cast from 37.7 million registered voters. Mama Samia amepatiwa masaa 24 na Ibrahim Toure aweze kujisalimisha na kupatiana hiyo kiti kwa wanajeshi. Masaa 24 Mama Samia amepatiwa aweze kujisalimisha na kupatiana hiyo kiti kwa wanajeshi. Kwa sasa hivi tunamtegemea Ibrahim Toure kutoka nchi ya Burkina Faso kuwasili hapa Tanzania siku hii ya leo. Msikia vyombo vya habari vimelalamika? Hakuna chombo kinalalamika. Kuna uhuru wa kutosha, wanajieleza. Na wanajieleza mpaka wanavuka mipaka saa nyingine. Tu nafasi ya ku-offload alicho nacho, atoe, umsikie. Kama kiongozi wasema, kumbe kuna lalamikiwa hiki, basi unakifanyia kazi. Kuliko ukiwabana, hawasemi, hujua wanafukuta na nini ndani, ile. Sasa Tanzania kuna uhuru wa kutosha sasa. Vyombo vyote vya habari viko huru. The commission declared Samia the winner and said she will serve another 5-year term. Mgombea wa kiti cha rais akitangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwa amechaguliwa kuwa rais, hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza kuchaguliwa kwake. These are the figures the state put on every headline. But behind these numbers, there are many questions. Independent journalists and foreign observers reported something different. They described quiet polling centers, long empty corridors, and people discouraged from voting by violence and arrests. Video clips that circulated on social media showed ballot boxes stolen, ballots burned, and polling agents chased from stations. These images and eyewitnesses accounts do not match the idea of an 86% turnout. When international observers and news organizations report low visible turnout, yet the official numbers show near total participation, it creates a gap, and the gap breeds suspicion. The main opposition parties rejected the results. Chadema, one of the largest opposition groups, argued that the election was a sham, that key rivals were jailed, barred, or worn down before voting. Chadema's leadership claimed that security forces used deadly force against protesters. Party officials said hundreds, even up to 700 people were killed during unrest around the polls. These claims are dramatic and have fueled international worry. The Tanzanian government has dismissed some figures as exaggerated. Independent verification has been difficult because of the security situation and a nationwide internet shutdown that cut off live reporting and verification in real time. International bodies reacted strongly. The European Parliament said the elections cannot be considered free or fair, pointing to a climate of repression and the dismantling of civic space before the polls. The United Nations and human rights groups expressed alarm at reports of violence and urged impartial investigations into allegations of excessive force. When major international voices declare doubts about legitimacy, it raises the stakes not just for Tanzania's internal politics, but for its diplomatic ties
ties and aid relationships. If you look at past Tanzanian elections, turnout and margins varied. Turnout has averaged about 50 to 70% in recent cycles, suddenly jumping to 86% with a near 98% vote for one candidate is statistically striking. Here are several possible reasons such numbers might appear. Large datasets can be misreported by mistake. Counting centers, data entry errors, or rushed aggregation can inflate figures. But statistical errors on this scale raise questions about oversight and transparency. When many opposition candidates are bad, voters who will have supported them stay home. Yet in some areas, ballots could be filled in or results announced without real polling, creating the appearance of mass turnout for a single candidate. Reports of stolen ballot boxes and burned ballots show election day chaos. Coercion, pressure, or ballot manipulation in contested areas could convert low visible turnout into inflated official numbers. It is also possible that Samia does have broad popular support in many regions, especially where CCM, the ruling party, is strong. But even with high support, the scale and speed of the reported figures are unusual and demand clear documentation. One complicating factor was the reported nationwide internet disruption. Mama Samia amepatiwa masaa 24 na Ibrahim Toure aweze kujisalimisha na kupatiana hiyo kiti kwa wanajeshi. Masaa 24 Mama Samia amepatiwa aweze kujisalimisha na kupatiana hiyo kiti kwa wanajeshi. Kwa sasa hivi tunamtegemea Ibrahim Toure kutoka nchi ya Burkina Faso kuwasili hapa Tanzania siku hii ya leo. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais. Mwenyezi Mungu nisaidie.